redeem my screen. قبل ما نعمل هالبروبلم في شغلة بدي لكم إياها إنه بس about في عنا مونيتوري نحن كنا عم نحكي للسام عن الماركت الماني ماركت. It was like a phenomenon that or named crowding out effect. بنسميه crowding out effect. أنا راح أحط أنا upload I'm gonna upload some document about that. بس بدي منكم بس هيك إنه briefly تعرفوا شو بالضبط شان crowding out effect. Crowding out effect إنه when the government exhaust the saving, so there will be مثل ما نقول little amount of saving left to the investment or to the private investors. So when the spendings of the government is very high, other investor or other private investor will be left with a few resources, financial resources. Like عم أحكي أنا تحديدا عم أحكي أنا investment يعني عم أحكي أنا about savings, if you remember. Because نحن بنعرف إنه investment, one of the determinants of the investment, the one and the only determinant currently of the investment is the interest rate. Why it's the interest rate? Because the investor usually refer to the interest rate to get the money from the bank as loans, in form of loans. So when the government spending is too high. في أي سؤال لو سمحتوا؟ Someone interrupt me. You're not sharing the screen. لا كيسي ماما هذه ما في خصص ما في سكرين شيرنج جست انه هيك فكره تعرفوها الكراودنج اوت افكت وقلت لكم راح انزلها شو يعني بس بدي منكم هالفكره تعرفوها انه لما السبندينجز of the government is too high, spending will be funded by the savings of the individuals, of savings in the banks. Okay, so little amount of money will be left to the investment account. نحن لما نحكي investment يعني نحكي private investment. هذا الاي اللي بنحكي عنها دائما. Okay, so لما يكون هذا هو ال crowding out effect. So when the saving exhausted is يعني لما يكون saving is exhausted by the government spending. So little amount of money would be left to the private investors. So مثل ما نقول ال financial resources, if you مثل ما نقول so a little amount of money will be allocated for the private investment or for the private investors. Okay. هي ال crowding effect. إنه لما ياخذوا ال government من ضرب ال private investors to engage into some projects like, let's say, building some factories, buying capitals like machines. So those investors will no longer have sufficient money to fund their projects. Why? Because the government has exhausted most of the savings. So بس يكون عندي government spendings high, the investment will decrease. Okay, so this is the crowding out effect. دكتور يعني هن كيف بياخدوا من private investment؟ Okay, let's say إذا مثلا government issue bonds. الدولة كيف تتدين؟ كيف مثلا بلبنان كيف تدين الدولة؟ مثل سندات الخزينة من treasury bills. So usually the government issue bonds, let's say. So هذا المصاري هذا ال bonds will be bought by investors. Okay. في كمان saving ما ضروري بس بالبنوك. في saving يمكن ب another like let's say في عندكم other non-depository financial institution فينا نعمل investment معه. Okay, so أنا عم أسحب المصاري منهم للinvestors أو بطريقة ثانية من البنوك.
مع انه تحديدا مين اللي عمل فاندنج للدوله بلبنان؟ بس ناخذ اكزامبل عن لبنان. The banks, commercial banks. Commercial banks funded or financed the government, the gap or the deficit that the government encountered by buying bonds. The bonds issued by the government. So the bank or the banks, هذا نقدر نقول هالكارتل bonds. Okay, the banks had used the deposit or the savings of the individuals to finance the government project. So بالتالي more spending, more government spending, يعني more and more exhausting لل savings, so less investment. يعني افترضي سوزان عندك انت مثلا let's say 1 billion 1 billion as deposits. Okay. Government has used 80% of this saving. And so the government requests like a loan. So this bank has fulfilled this request, and he just made the bank transfer to the government, let's say. So the bank, so the government has used $800 million. The remaining amount, which is 200 million, it will be left for the investors. طب إذا شفنا نحن بس يخف الجفرمنت سبيندينج. طب let's say الجفرمنت سبيندينج it's 200 مليون، الدولة تدين 200 مليون، فبيبقى 800 مليون. So more for the investment. Okay, so that's what I'm saying. That's what I meant by this statement, that when the government spending increases, the investment decreases. Why? Because as I said, the government is exhausting the savings. So less saving will be available for the banks. So less savings will be available in form of loans for investors. لأنه نحن حكينا أن investor rely on the banks to fund or to finance their projects. That's why last time we said that and we usually say that the interest rate is a main driver or main determinant of investment. فائدة السوق يعني بالبنك. مش الحال سوزان؟ Yes, doctor. Thank you. So هذا هو بس بدي إياكم تعرفوا عن crowding out effect. إنه لما government spending increases, less saving will be available for the investors. So بالتالي consequently the investment account will decrease or will subside. هلا دكتور نحن سوري نحن ما حناخدها ب incomplete و complete. ما سمعت. الكراودينج اوت افكت مش في منه complete وفي incomplete حناخدها نحن هيك؟ general بس general idea. اوكي بس انه هيك in general ما يخفى. اوكي سو بس في شغله كنت بدي احكيها كمان. It's about نحن حكينا عنه last time زي ما كنا عم نحكيها بالكاينيجن كروس موديل. حكينا بوقتها انه بالماركت اوف جودز اند سيرفيسز عندي انا multipliers سميناهم government multiplier, investment multiplier, tax multiplier. كمان بالماني ماركت في عندي multiplier. اوكي كيف بيكون الماني multiplier؟ نحن بنسميها money supply multiplier. كيف يعني؟ كيف يسوي لنا multiplier؟ Usually, let's say an individual deposits a particular amount or a given amount in the banks. Many investors or many individuals deposit their money they're saving in the banks.
the banks may use these savings to finance or to fund the deficit units. يعني الناس اللي محتاجة مصاري للبروجكتس للconsumption تعطيها بتعمل financing or funding ل their needs, whether it's investment or it's like personal needs or investment, let's say. Okay, so بنلاحظ نحن على الأساس إنه all the saving إن بيكونوا loans. طيب البانكس cannot use the entire amount of savings. ما في. A portion of those savings must be locked at the central bank or must be held at the central bank. بنسميه احنا required reserve، إذا اسمه فيه الاحتياط للزين. يعني في عندنا percentage معين من هذا المصاري لازم يكونوا مع السنترال بانك. يعني إذا مثلا دايما بنقول مثلا required reserve is 20%، يعني 20% من أي وديعة لازم تكون بالبنك. إذا حطيت $1000 مثلا بالبنك 200 مثلا say $1000، إذا عم أحكي required reserve 20%، so $200 should be deposited at the central bank. It's as a guarantee. ال 800 باقيين فيهم you can the bank has the right to use this amount to finance a project or to finance the investment of or the personal needs of other borrowers. Let's say borrowers خلينا نقول اللي بيتدينوا. اوكي سو بالتالي بنشوف السيفنج لهم دور اساسي اوكي ان كان بالانفستمنت او بعمليه بالهاي السايكل بالاقتصاد. اوكي سو بنلاحظ كمان انه بس يزيد الريكوايرد ريزيرف، بس الاحتياط الالزامي يزيد منطقيا less money will be available for the banks and consequently less amount of loans will be issued by the banks to the investors or to the deficit units, let's say. So بس تزيد the required reserve، يعني افترض لو كان 20% صار المنظم البنك يحط 30%، less money is available to the bank to finance the needs of the investor and the consumers. أما إذا نزلت the required reserve بيكون عندي more money available, more money will be allocated to finance the personal needs and the investments. Okay, so الأساس هي required reserve مثل ما نلاحظ. يعني أنا مثلا أخذت من البنك دينت، إجا مثلا حدا individual حط مصاري $1,000,000 required reserve let's say 20%، يعني البنك في دين $800 من هذا $1,000,000. So the bank has lent the $800,000 to many investors. So the one of these investors just deposit to some amount, a certain amount of this $800,000 in other bank, let's say حطهم ببنك ثاني. طب ما هالبنك كمان في يستخدمهم as a loan. Okay, to financially support other investors, let's say. So هون بنشوف مثل ما عندنا cycle. So that's why we have the money multiplier. And one of the main determinants of this multiplier is the required reserve. So that's why when عندنا دايما inverse proportional relationship between the money multiplier and the required reserve. So مثل ما نلاحظ بس تنزل required reserve ratio بيعلى money multiplier اللي قلتها من شوي أنا. نزل الاحتياط الإلزامي، so more money will be available in the market. So the banks will have more money to finance or to use to finance
the personal needs and the investments. اوكي سو فينا اقول انه الماني مالتبلاير هي اللي بدي اياكم تعرفوها بس عنده دائما inverse relationship مع ال required reason. So فيني اقول ان money supply multiplier is equal to 1 over required reason. بشكل عام هي اللي بدي اياكم تعرفوها. اوكي انا حنزل دوكيمنت بس بريف يعني ما بدي اياكم تركزوا عليه. انا ما نزلت لكم دوكيومنتس بهالخصوص او عم اعمل شيرينج because اللي عندي اياهم هن very bulky لانه نحن ما عملنا كفرنج بشكل عام. ما قدرنا نلحق نحن كنت انا ولا ماي colleagues ما قدرنا نلحق نخلص البروجرام كله. That's why we are a little bit stuck with those 5 chapters. Okay. دكتور يعني نحن بهذا الشابتر ما مطلوب منا غير الايكويشنز. بشكل عام وهو اللي حكيته انا الكراودنج اوت افكت والماني ملتبلاير. بس بالماني ملتبلاير انه تعرفوا انه شو هي بس والكراودنج اوت افكت اصغر. بس مثلا بالاي اس ال ام موديل لا لازم تعرفوا. هلا رح نحل بروبلم. Let me كيف how we can derive the IS and LM equations and how we estimate the equilibrium interest rate and output. هاي رح اعطيكم هلا problem and I'm gonna upload it as soon as possible, hopefully today. So let's say in an economy you have these functions. We have the consumption function, we have investment function, and the values of government spendings and total taxes. And here we have a function as well. احنا عرفنا انه last time this function is the real money demand. بس يكون في دي هون يعني demand, money demand. Why it's real money demand? Because it's divided by the price. When I have only the money demand without the price, so it's nominal. كمان لما تكتب M over P, sometimes نكتبها MS, يعني عم احكي عن الماني supply. When it's divided by the price, so عم احكي عن real money supply. Without the price, it's nominal money supply. So the first question we are asked to derive the IS and LM relations. احنا حكينا انه IS نشوف the combinations of interest rate and income for which the market of goods and services is in equilibrium. يعني أنا لما أقول a combination of interest rate and income, so I need to determine this relationship between the income, which is Y, or the total output, and the interest rate. Okay. وكمان بالLM لازم نطلع كمان relationship between Y and the interest rate, but when the market of money is in equilibrium. So let's start with the IS relation or IS model. نحن دائما عم احكي بالاي investment saving. انا عم احكي عن market of goods and services. عم احكي عن closed economy. To end up with this equation, the Y equation in terms of interest rate, I need to use the total output or the total expenditure equation, which is equal to C plus I plus G. And this is when the economy is closed. What I need to do here is just to plug into this equation the function of the consumption and the investment and the value of government spending. And هلا أنا just I'm replacing C with its function and I with its function and G with its value. Okay. أنا my target here is just to have an equation that shows me a relationship between the income Y and the interest rate, and this would be the IS equation. So بعد ما أعمل أنا substitution هون يبقى عندي أنا y equal y equal 1100 minus 2000 I أو فينا نسميها R lower case R or lower case I يعني the same interest rate عم أحكي.
Okay. So this is the IS equation. طيب هتجيب ال LM كمان ال LM by definition it's the combination of interest rate and income for which the market of money is in equilibrium. لما يكون market of money in equilibrium. So أنا بدي أجيب كمان relationship between Y and interest rate. But when the market of money is in equilibrium. So when the market of money is in equilibrium, it implies that the market, that the money supply is equal to the money demand. And precisely the real money demand is equal to the real money supply. So what I need to do here is to just equate the real money supply and the real money demand. Real money demand, this is the function, is equal to 1600. Command. In order to derive this LM equation, I need to end up with a relation between Y and interest rate. So أنا بس أحطهم هون بعملهم I'm just equating the real money supply and the real money demand. آخر شيء بيطلع بها interest rate equal Y over 4000 minus 0.2. This is the LM. في نحط أنا Y equal, let's say Y equal I over 4000 plus 0.2 over 4000. هون بكون طلعت لنا أمانة in both cases. Let me take a question. Do you have any questions so far? Okay. تفضل يا هدي. دكتور بس نحن عملنا يعني آخر شيء لحتى نطلع الآي ونعوضها بالواي نرجع. عملنا yes. يعني هون بس أنت أخذتي يعني هون عملت redistribution على equation. هون بدي أجيب الانترست ريت in terms of y. فيك تعمليها أنت الواي in terms of y. أوكي. Have I answered your question, هدي؟ مش الحال. ماشي. السؤال الثاني مثلا بقول لي okay after getting the IS or after deriving the IS and LM equations, we are asked to estimate the equilibrium level of output and interest rate. بنجيب equilibrium output equilibrium interest rate. أنا بعرف إنه لما بجيب equilibrium interest rate equilibrium output بعرف إنه لما يكون IS والLM يكونوا intersect each other at the point. إذا مذكرين this intersection point it depicts this the equilibrium level. So when the interest rate and when the IS and LM model are equivalent, يكون عندي equilibrium output يعني equilibrium Y equilibrium interest rate. So لأجيب أنا equilibrium interest rate equilibrium Y equilibrium interest rate equilibrium Y, I need to determine the intersection point. ISLM intersection point. شفناها last time. طب بهالintersection point أنا بعرف إنه IS and LM. في عندي two methods to answer this question or to solve this question. The first one لما أقول إنه IS equal LM يعني Y equal Y. يعني فيني هوني جيب to get Y. وأنا عندي Y. The intersection point يكون Y equal Y. Definitely يعني. الإيكويشن IS قد الإيكويشن LM. فبعملهم I equate both of them. Second method
نحللها هون. عندنا هون ال IS equation, هون عندنا ال LM. What I need to do here is just to plug into this equation the function of the interstate here. يعني I just substitute the I, the lowercase I here, in the IS with its function. Okay, so أنا بس عم أعوض هون. So equation LM عم أعوضها بال IS تحديدا بالinterstate. So بس أعملها يطلع عندي ال Y. Y is equal 1000. بس أجيب ال Y هذا this is the equilibrium Y. So I can now determine the interstate. This is by replacing Y with its value. Y is 1000. I can substitute Y with its value either in IS or LM. It's up to you. So آخر شيء بيطلع عندي الانترسيت. Interstate is equal to 5%. Any question, please? Okay, I'm on. So everything is clear. So usually this one of the, this is what you say the form of the problem you might have in the exam. It will be like similar to this problem. Okay, I won't get you something out of the blue, out of nowhere, and just ask you to solve it. So it's all the problems, all the questions are familiar. طيب شباب, please, any question? دكتور هلا نحن بهولي قلت لنا انه بس بدنا نعرف الجنرال ايديا تاع الكراودينج اوت افكت والتاني والشو الماني مالتيبلاير. اوكي وباول بارت اللي اخذناه هذيك السيشن انه شو الاشياء اللي هو المفروض لازم تعرفون ما هن ذاتهم هون سوزان لا ايس ولا الامور. انا اقول لك كيف. ايه كمان انه اعرف شو القصص المطلوبه لانه احنا مثلا الطلاب الغير قالوا بس مثلا equations او شيء هيك فضعت عن حاجه مطلوب منه. لا بشكل عام اللي حكينا عنهم last time هالمره يعني بس عليك الزام مثلا. let's say انه انا هون بالالام موديل جبت الواي يعني هون الواي يعني بس ودي كومنت هي. so let's say انه انا الواي انه it's let's say y equal it's 0.2 خلينا بس نكون شاري. انا مثلا هون بالالام ريليشن انا الان بجيب انا الام يعني كأن الريل ماني ديماند إذا مذكرين سميناها الليكويديتي ال it's equal to this equation. يعني أنا فيني آخذ الآي هالجهة بس بتكون قريبة للإيكويشن اللي حكينا عنها last time. إذا مذكرين الريل ماني ديماند or ال liquidity is equal to سميناها إنه وقت إنه في عنا coefficient I remember سميناه يمكن lowercase k multiplied by y minus h. It's a coefficient which is multiplied by the interest rate as well, and which measure the sensitivity of the real money demand or liquidity to the interest rate. And I said that there's like inverse proportional relationship between the interest rate and the liquidity or the real money demand. But there's like a positive or the proportional relationship between the income and liquidity. هون مثلا أنا لما أشوف الإيكويشن هون
أنا فيني أكتبها بطريقة تانية إنه real money demand اللي هي ال MD over P or L it's equal to Y over 4000 minus I minus 0.2. الكويفيشن المضروب بالواي هي كانوا اعتبروها اللور كيس كي اللي هي 1 over 4000 والكويفيشن المضروب بالاي هي نيجاتيف and it's 1 يعني نعتبرها H. اوكي سو سوزان انا بدي منكم بس الايكويشن هذيك المره انه يمكن كيف جبناها بالاي اس والال ام موديل بالجنرال اللي عم نحكي الجنرال ميثود او جنرال ايكويشن والابلكيشن تبعولتها هون بهالطريقه لما تجيب الاي اس ال ام موديل اتس ايزي تو دو ذات to derive the IS and the LM equation شو بتعملوا؟ بالاي اس to get to derive the IS equation بس بتعملوا substitution للاي والسي function والgovernment spending اذا عندنا اياها كvalues وين بال aggregate expenditure equation اخر شيء بيطلع عندي y equal equation معينه والy بيكون in terms of interest rate. This is the IS. طيب بالالام عم بحكي عن الماني ماركت. الالام تجيب الالام انا حسب الديفينيشن تبعولتها it's a combination of interest rate and income for which the market of money is in equilibrium. طيب بدي اجيب انا combination للinterest rate والانكم بس لما يكون الماني ماركت in equilibrium. لما يكون الماني ماركت in equilibrium يعني الماني سبلاي قد الماني ديماند تحديدا real money supply equal to the real money demand. So and at the end I need to have this combination or this equation that represent the combination of interest rate and income. طب نجيب الالام مثل ما قلت you need to equate the real money demand and the real money supply. يطلع عندك equation combination of income and interest rate. طيب طلبوا منا نجيب مثلا الايكوليبريوم اوتبوت والايكوليبريوم انترست ريت. تجيب الايكوليبريوم يعني لازم يكون عندي money market and the market of goods and services are in equilibrium بيناتهم. طب لجيبهم انا يعني عم احكي عن intersection point. هذه الطريقه انه اعملها انه احط بيناتهم equal لبعض اثنين equation equal لبعض. اوكي او الطريقه الثانيه انه I just substitute مثلا مثل هون interest rate function I just plug this interest function into IS equation. So بالتالي بيطلع عند ال y then بيبقى عند ال interest rate as unknown. يكون أنا I already determined y. I have the value of y. So I can now estimate the equilibrium interest rate. بس هو اللي بدي إياكم تعرفون يعني. هذا بشكل عام البروبلمز اللي بيجي مش أكثر من هيك سوزان. كثير سوزان بشكل عام لازم تعرفي. Yes. Any other question please? دكتور يعني حسب ما قلت إجمالا بس equations. Yes. بس أدلك شغلة جنى. صحيح بس equations. But you might have some questions that are pertaining to the theoretical part. كيف يعني؟ يعني يمكن أنا أسألك عن let's say عن العلاقة let's say money multiplier مع required reason. شو هي العلاقة؟ أو let's say the crowding out effect maybe. أو يمكن أسألك شو هن determinant شو determinant تاع الانفستمنت أو الانترست ريت let's say. فأنت لازم تعرفون هالشغلات. Some student might memorize the method to solve a problem. So he might get the entire grade, but he will fail to get the total grade or the entire grade of the theoretical part. بينضرب فيها. Why? Because ما مش فاهم هو الأساس هو حافظ بس problems.
That's why أنا مثلا that's why إنه لازم تفهم theories. بس زي ما كنا نحكي نفهم theories problems is easy. بس تفهم theories problems is easي. يعني أنت بتحله مرة مرتين ثلاثة just practice it خلص انتهت القصة. بتعرف كيف تحله. يعني مثل هالاي اس هلا الموديل هلا انه لازم بعتقد انه يعني صار سهل لكم تحلوه. قصتها انه بدك تجيب الاي اس ولا ال ام موديل. تجيب الاي اس بتعملي تحطي بس الفانكشن بتاع الكونسامشن والانفستمنت بالواي ايكوال سي بلس اي بلس جي هي بالماركت اوف جودز. بالماني ماركت يو نيد تو اكويت ذا ريل ماني سبلاي والريل ماني ديماند. فتجيب الايكوليبريم اوتبوت والايكوليبريم انترست ريت يو نيد تو اكويت اي اس ال ام موديل او بتستخدم ال ام تحط ال ام بقيمتها مثلا let's say interest rate بقيمتها بالاي اس بتجيب له واي بترجع بتجيب الانترست ريت. ايوه بس theoretical parts في ايام sometimes some you might have like some tricky questions. so لازم تكون فاهم انت theories فاهم theories as well. اوكي مش دكتور. الحال جماعة. Thank you. وبرجع لكم if you have any question if you have any difficulties you might encounter some difficulties in solving or in just going through the materials you have, do not hesitate to contact me. And it might take me like 1 day or 2 days to answer your question, but because I have a ton of emails and question as well. يعني أنا مثلا بيجيني كميات هائلة من الإيميلات يعني sometimes عم نحل problems مع بعض عشان أنا والطالب أو الطالبة بشكل عام. So دكتور بنحكيك على تيمز. yes على تيمز أنا دغري ببين عندي notification. sometimes تكون مثلا I'm just let's say I'm juggling with tasks. يعني عندي بيكون أنا كذا تاسك مثلا بكون مثلا بالماي اوفيس بمكتبي مثلا بكون عم بيزي. اوكي سو خلينا أكثر شيء لليل بشكل عام. So you can send any your question via Teams. في I think في شغلة بعد ولا يس بس أعمل سكرين شير. So last time student asked me this question about what's the difference between the long run aggregate supply and the short run aggregate supply. لكن شيء بالكينيجن أخذناه بالكينيجن cross model it's related to the short run. طب شو هي اللونج ران؟ يعني شو الفرق بين الشورت ران؟ كنت قايلها أنا مرة إنه دائما باللونج ران there's like an ample time to change the aggregate supply. So the factors might the factors or the circumstances have a significant impact on the aggregate supply. يعني مثلا افترضوا إذا تغير الwages بدل اليد العاملة مثلا عليت باللونج ران في عندنا enough time to impact the aggregate supply. The aggregate supply will shift to the left. أما بالشورت ران no ما في ample time. ما حتلاقوا أنتوا هالreaction أو هالresponse to of the aggregate supply to this change in the market تحديدا على الويج. So that's why باللونج term دائما هذا ال LR أو لما تشوفوا مثلا let's say هون I'm differentiating between the short run aggregate supply واللونج run aggregate supply. LR يعني long run SR يعني short run. نحن نعرف إنه هذه الجراف aggregate supply aggregate demand بالshort run aggregate supply بيكون increasing أما aggregate demand بيكون decreasing. باللونج term or long run aggregate demand هو بيضل هو ذاته decreasing. أما باللونج run aggregate supply بيكون vertical. It's parallel to the y-axis. هاي بشكل عام بدي إياكم تعرفوها.
اوكي تحديدا بس بدي يكون هالشغله ما لكم اياها. واحدة من الأسباب كمان إنه اللونج ران إنه شكله مثل vertical هي spiral to the y-axis. إحنا نعرف إنه هون عم نحكي عن البرايس، هون عم نحكي عن ال y amount أو ال volume of output. because باللونج ران حسب مثلا let's say الكلاسيكال توتال سهلكم إياها. الكلاسيكالز كله تقول إنه the price does not affect the aggregate supply. Other factors might affect the aggregate supply. So that's why بنشوف نحن constant. It's vertical. It's parallel to the y-axis. So أنا بس هو اللي بدي إياكم تعرفوه. ما just basic knowledge about this difference. اوكي ف بشكل عام هو اللي كنت عم لكم اياهم انه بدي اياكم تعرفوهم. معش في كمان مرق معي كنت بدي احكي لكم عنه. في كمان طالب سألت عن الافريج propensity to consume. What's the average propensity to consume؟ يعني common sense. أنا واحد يحكيك عن الافريج propensity to consume يعني عم يعمل إنه هي الريشيو تاع total consumption على total income. common sense. marginal propensity to consume it's equal to delta C على delta Y. So أكيد الافريج propensity to consume لما نحكي الافريج يعني هي total consumption على total income. اوكي بدي اياكم هون بشكل عام اللي حكيته اليوم وحكينا اكيد قبل تكونوا عارفينه. اوكي do not stress out, do not panic about the exam. ما حيكون صعب، اكيد ما حيكون هين ولا حيكون صعب يعني. So I'm taking into consideration the current situation, the social, the economic current situation. وإن شاء الله أنتم تتطوروا على الامتحان بشكل عام. يعني أنا مثلا let's say في طلاب إنه بحسهم لازم يطلعوا الامتحان حسب البارتيسيبيشن تبعولهم، حسب هن كيف الاتندنس as well بشكل عام. attendance والparticipation. يعني let's say لأعطي اسم مثلا هون مثلا طلاب وجهة let's say سوزان. سوزان أنا يمكن أجيب I'm expecting her to get like high grade. حرام أجيب علامة عالية بس الparticipation والأسئلة السلبية. So بين درج الطالب اللي بيدرس وهيك. وفي أكيد طلاب تانيين بس أنا طلعت بوجه لسوزان. فبليز بس تقروا when you go through the materials. Any difficulties you have, any question, do not hesitate to contact me. Okay, at Teams it's easy. You just type your answer. Type your question, and I will get like a notification about it. It might take me a long time usually because I'm not لكم أيام بالليل عم بيكون في عندي queue من students من مثل نقول من بلش من اللي بعت لي أول شيء للآخر شيء. So sorry يعني my apologies if I'm being like I have this sluggish responding rate. طيب any other question please? Okay, no question. دكتور تفضل شنو؟ بتشابتر unemployment في ال types. Yeah. How required to memorize? Of course. Okay. Each memorize Jana. Let's say understand the types. What's the unemployment and what kind of unemployment we might have. Yeah, of course, Jana. Okay, doctor, thank you. Okay. طيب. So we come to the end of this session. I would like to wish you best of luck in your exam and your career ahead. And it was like a pleasure to teach you.
And unfortunately, we didn't have the chance to meet you face to face, but hopefully in the let's say next year. Okay, إن شاء الله بشوفكم بتعرف عليكم. Thank you very much. Thank you for this pleasant, comfortable semester. And good luck. Thank you. Thanks to you دكتور يعطيك العافية. Thank you, Dr. Thank you, Doctor.